Hi everyone. In previous lecture, this our experiment is the UJT as a sweep generator. These experiments total chart are explained, and in this second lecture here, these experiment are successfully you have done in our laboratory. See one by one part here. Now see the firstly design the R0 value. R0 is equal to Phe minus 0.7 upon IE. Okay, these Phe and IE are given of voltage Phe. This Phe voltage here put down in this formula. Phe is the plus 15, so 15 minus 0.7, okay, upon IE is the 2 milliampere. Here note down the as it is 2 milliampere. So calculate here 15 point minus 0.7 here by using the scientific calculation are done here. 15 minus 0.7, so subtraction are the 14.3 upon 2 milliampere. 2 milliampere is as it is. Milli means the 10 raised to minus 3. So here division are here done by using this calci. 14.3 divided by 2. Okay, so 7.15 and this milliampere here convert the R0's value is in a ohm, but here now the milliampere, milli means the 10 raised to minus 3, so here as it is plus 3, so kilo ohm. Okay, so here R0's value is the 7.15 kilo ohm. Okay, in this way design the R0 value, and these values resistor are used in our circuit. Here R0 is the 7.15 kilo ohm. Okay, these values resistor are used in our circuit diagram. Now see here in this circuit diagram is designed in our laboratory. See in this is the chassis of our experiment, UJT oscillator with constant current source. That means the UJT as a sweep generator. This is the chassis. याला काय म्हटलेले आहे? chassis म्हटलेले. In our chassis already connection are here connected, but this connection or this circuit diagram is not as it is used in our experiment. Okay, so firstly you have all these electronic components are डिस्कनेक्टेड. ओके, म्हणजे आपण हे सगळे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट काय करणार आहोत, आपण सोडणार आहोत बाय युजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक गन. ओके, ह्या गन थ्रू आपण काय करणार आहोत, हे जे इलेक्ट्रॉनिक कंपाऊंड ह्याच्यामध्ये डिफरंट व्हॅल्यूचे रेजिस्टर असतील, कॅपॅसिटर असतील. ओके, ह्याचं कनेक्शन आपण काय करणार, डिसोल्डरिंग करणार, म्हणजे हे सगळं सोडवणार आहोत. आणि सोडवल्यानंतर ही जी सर्किट डायग्राम असेल ॲज पर सर्किट डायग्राम, दीज सर्किट connection or circuit diagram are designed by using these different components designed in our chassis in one by one. Now see, firstly disconnect the component or desoldering the our components. Okay, see here ही गन मी काय केलेली आहे, गरम करून घेतलेली आहे बघा. सो हिअर नुसते आपण याच्यावरती ठेवली की ते काय होतं आहे, मेटल त्याच्यावरती जो मेटल असतोय ते मेटल काय होतं आहे, पगळते. ओके, ते पगळे की आपण कनेक्ट केलेला कंपोनंट काय होतं आहे, ॲटोमॅटिकली तिथून सोडवला जातो आहे, रिमूव्ह केला जातो आहे. ठीक आहे, इन दिस वे ऑल सर्किट आर डिस्कनेक्टेड. ओके, और डिसोल्डरिंग बाय युजिंग दिस सोल्डरिंग गन. Okay, now see in our chassis different value of the resistors or capacitors are disconnected by using the soldering gun. Okay, now see in our chassis connected UJT and BJT. Okay, and this UJT and BJT of the main part of our circuit diagram. This is the BJT and this is the UJT. Now see this is the BJT. Okay, ह्या BJT वरती काय बघा, एक सी हा एक नॉच आहे. नॉचच्या जवळचा जो टर्मिनल असेल ते कुठला असणार आहे, इमिटर असणार आहे. देन बेस अँड देन कलेक्टर. सो दिस टर्मिनल इज द BJT's इमिटर, बेस अँड कलेक्टर.
ओके. अँड दिस इज द UJT. UJTचं पण सेम तसंच आहे बघा, जिथं नॉच आहे, नॉचच्या जवळचा टर्मिनल इमिटर, देन B1 अँड B2. सो दिस इज द इमिटर B1 अँड B2. सो सी इन आवर सर्किट डायग्राम हिअर BJT अँड UJT's emitter terminal, collector and emitter terminal are connected in a common. See, in our chassis both devices are terminal emitter and collector terminal commonly connect. दोन्ही एकाच ठिकाणी आपण काय केलेत, कनेक्ट केलेत, म्हणजे ते कॉमन केलेले आहेत. ओके. देन वी हॅव हिअर कनेक्शन वन बाय वन हिअर done in BJT's emitter terminal connected R0 resistor. Here used 7.15 kilo ohm resistor. So this is the 7.15 kilo ohm resistor and these resistor which are connected in a VEE. म्हणजे आपण काय करणार आहोत, हा BJTचा emitter terminal आहे. ओके. ह्या emitter terminal आपण by using this soldering gun as well as the metal wire here these resistor are connected here. फक्त इथं गन आपण पकडणार आहोत, त्याच्यावरती ऑलरेडी मेटल असेल तर हा कॉम्पोनंट तिथं ॲटोमॅटिकली कनेक्ट होणार आहे. ओके. नाव सी इन दिस वे रेजिस्टर आर कनेक्टेड हिअर. मी इथं जोडून ठेवते का तर आपल्याला इथं VEE म्हणजे एक पॉवर सप्लाय आपल्याला ह्या रेजिस्टरला कनेक्ट करायचं आहे. सो हे रेजिस्टरचं टर्मिनल मी इथं सेपरेटली कनेक्ट करून ठेवते. ओके. In this way these resistors are connected in a emitter to VEE. Then another base terminal connected 100 kilo ohm resistor. See, this is the color bands 100 ohm resistor, 100 kilo ohm resistor. Okay. Okay, these resistors are connected in a base to ground. So here base terminal is here. This is the base terminal of bipolar junction transistor and here connected 100 kilo ohm resistor. Okay, see in this way. Okay, now in this way here connected, that means the here create the one ground point. Okay, so all ground connected point, different components are connected in this point. So here create the one ground point. बेस पासून एक 100 किलो ओमचा रेजिस्टर मी ग्राउंडला कनेक्ट केलेलं, हे बेस टर्मिनल आहे. ओके. देन कलेक्टर टर्मिनल आपण काय केलेलं, इथं कलेक्टर आणि इमिटर टर्मिनल कॉमन केले, त्याचबरोबर तिथून 0.1 मायक्रोफॅरेडचा एक कॅपॅसिटर ग्राउंडला गेलेला आहे. ओके. दिस इज द सिरेमिक 0.1 मायक्रोफॅरेड्स कॅपॅसिटर. दिस कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड in this way here. See, in this way the all circuit diagram are designed by using these required components, by using this soldering gun as well as the metal wire. Okay, these all circuit diagram are designed on this chassis. Now see, in this way on chassis our as per requirement our circuit diagram here designed by using different resistors or capacitors. Okay, these connection are here completed. Okay, then now connect the VEE, that means the power supply first and second power supply are connected here. First connected R0 resistor, that means the here connected emitters resistor, here connected one power supply, another connected here B2 base 2 terminal connected 280 ohm resistor, that means this resistor here connected second power supply. Okay, and output which are CRO, observe on a CRO, these CRO's cable are connected where the connected emitter and collector terminal are common, that means the here. Okay, here connected CRO cables and all
two power supplies or CROs in a negative pin, that means the negative black pins are connected in a commonly here in a negative point, that means the ground point. Here create the ground point. Okay. Now